Pakasvika vanhu veNational Park nepfuti dzavo vakati mbuya ibvai pano muende kutsvaka kumwe kwokugara. Vepaki vakaguma pamba pangu vakandironzera unofanira kubva pano after 3 days zvirimwa zvako hatizvierei, iwe unofanira kuende kwakadini kwawakabva. Mukaona munhu agara makore 25 years awane imba waka zvese papa wana nevazukuru mandireka wachinzi wakagara paiti zvinorwadza. Vanhu agara muno for more than 100 years vachingogara munzvimbo inoyi. Alendi ndeedu isusu vagari vemwangorima, vakuru vedu vekudhara ndomaindogara muno munzvimbo ino tichitoita zvekurima zvemabhanana izvi zvetoita zvemabhanana izvi inotozikanwa kuti ngeedu. Kana tikatarisa pamepu chaipo chaipo inotozi Ngorima communal land. It's not a reserved land, in communal land. Inini ndinonzi Willy Mafuta. Ndakagara mundau iyi ndaane over 6 years. Mukuwana ndakazowana akadzi airi, ana ndine 80. Mukugara kwese uku ndinotorarama kubva mumabhanana iwaya. Inoitwa June ndakabarwa 1952 kubarirwe pendirikugara nhasi. Iyi ndine madzimai 2, vana vendakazvara ini ndine 16 anozwa. Sidini Tsanana ndichirarama ngekurima mabhanana nemburi yangu akadzi 5 ana 17. Toravisa vana ngekurima zvirimwa zvinorima ndo mabhanana ngechinotipe mari. Ndakati munhu wangu wemabhanana ndo akatopinda kukura kupinda wechibage, saka ndizvo zvinoramana tiri 2 murume nemukadzi. Murume wangu aende kubasa unongoita izvo zvekurima mabhanana iwayo tichitingotengesa imo mumarodhi imomo. The Vimba people are banana farmers, and when they are conducting their agricultural activities and looking after the land, it contributes to the fight against climate change, and it also contributes to sustainable use of natural resources in line with the Constitution for the benefit of current and future generations. Ndinofunga kuti isusu kugara muZimbabwe takagara kudai takabarwa muno. Ndinofunga kuti hapana waitoshungudzwa kubva kare kwacho. Tanga takagara zvakanaka semunyika medu, teirima zvirimwa, teizvitengesa, teiona kurarama. Nanyamasi ndinofunga kuti munoona mabhanana etiri kurima anotiraramisa zvekare. Asi pakuuya kwenguva iyi takazoona manje maNational Park auya echitibvunza kuti ibvai panapa. Tobva tichienda kupi? Imwe mwakutotipedzera nguva. Zvomaakutotaura zvinge zvenyu. Akasvika iri Friday
ichiti Saturday mangwani mufana kunga mapedza kurongedza zvese zvinhu zvinenge mwatoenda. Kana manonoka kwenda kwacho kuri kuuya ndege dzakawandisa kudai ngeiye mwaona iyi yakapfuura rimwe nezuro kudai inobatsirana nesu. Saka dzichiwaya dzacho masakurumidza kubva muchabhombwa ndidzo. Tobhombwa takaitei? Kubhombwa munyika medu metakabarirwa here? Zvingazwa hazvima kutaura kuti mubvunza tiupindurwa ochobva adini ndokubva abva pangu otoenda kumuzimba dzimweni. Pakasvika vanhu veNational Park nepfuti dzavo vakati mbuya ibvai pano muende kutsvaka kumwe kokugara. Ndikati ndinotsvakepi ngoti pano ndakagara nemurume wangu pano asi wakashayika. Nozoonepi nzvimbo kuti ndibve pano? Vakazwi ibvai nekuda kwokuti munoda muri muNational Park. Ndingati isusu hatisi muNational Park. Kutanga rini kuti munoite muNational Park? Asi takanetsana nawo. Tiyanetsana nawo. Pendakaona pfuti inini ndakadedera. Ndakati hondo yadini yauyazve. Inoendepi nevana ngekuti takabva muhondo yakasimba. Saka nhasi hondo yakuuya ere apo ndakatodedera kutohuta chaiko. Nokurima hatina kuzotorima. Ngekutya kuti tinofurwa munongoti aiwa zveshe wakatoti tinofura. Tikamuona maitotsvaira apa tinotofura. Kutotsvaira chaiko ndakabvunza kuti ko kutsvaira kwe zvimati ino musarima musadini. Akati kati kandomuona makabata mutsvaira maitotsvaira apa tinotofura. Asi takatya ndiko titozotiza mudzimba kuti tichizoenda kuti totaurira headman. Takachichidzirwa neManational Park tiri kumunda takurima fireguard kuti tione kupisa tisime chibage chedu. Wabva asvika akati muri kuitei panapa? Tikati tiri kurima kuti tione chikafu chekuti tirye. Akati akasvika kumba kwenyu tikamuudzai kuti ibvai pamba. Saka kumuti ibvai pamba kuti rimai here mumunda. Kwabva tati hapana zvetingaita kuti hatina kuti tidini tiende. Akati akamupai 3 days. Saka 3 days ngedzekuti murime here pamunda. Kwabva atotisunga cheni naamwe maiguru endanga ndiinawo. Akati muri kuendawo Chimanimani nhasi. Tikati kwemunonga mwati tiende ndokwetinoenda ngekuti hapana kwetingaenda kumwe kusiya kwemunzvimbo yetakagara muno. Akati nhasi uno muri kuendawo Chimanimani hatisi umbomusiya. Wabva azotisunhura cheni akati chimhanyai muende kumba musatarisa masure musacheuka. Wabva tatoya kumba kuya. Inini upenyu hwangu hwese handina kusungwa. Ndakatosungwa muna November 2018 kutotanga upenyu hwangu hwese kusvika pandakaberekwa kusvika 41 years handina kumbosungwa. Asi takasungirwa nyaya yekuti tiri kumuti ibvai musarima mumunda mwenyu. National Park yakauya yozoti munofanira kubva munzvimbo ine. Saka zvakanditorera pfungwa dzakashata kana kuti dzakadzama ngekuti ndimo mundau yandakabarirwa, ndimo mundau mwendinoona kusapota mhuri yangu yese kuti ione kurarama. Iko zvino panga patani dambudziko rekuti ndigare ndichiti hino mhuri yangu iyoyi ndichairaramisa sei, inopopona sei kana inini ndikange ndazodzingwa muno. Iyo minda yemabhanana ndinaye kuraramisa mhuri, uye vana vechikoro vachafunda sei? Tune ma excavator ari kutoonekwa munhu ari kutotsera marwisu. Hatisi kutoziva kuti achasvikira papi. Tone zvakawanda zvinotokweza vanhu. Munharaunda mwedu umu kana tiri panyaya dzegodhi inini before Southern South Africa 2007 godhi rakataka kubuda kumusoro padera rabuda godhi ipapa rikasvika panguva dzekuti rakaryiwa zvekuti ndokwarataka kuzikira kuti kune godhi kuno kumapayani. Mukabvitikwa mupayani tikamboenda ndanga ndichakatodzikira hangu. Takati kumushupi taitoshupika isisi kuno kuvanhu vazhinji kuno tisingazivi godhi taingopona ngemabhanana. Inini ndiri panapa ndandiri mwana wechikoro ndakandiri grade 3 padezi acho, but ndakaendapo ndikashanda ndofunga ndakabudisa madish 7 mapurastic aya madiki aya
7 madishe ndakabudisa neusiku zvokungoshanda usiku zvani kuti panga pari kuwandiwa. Maharoni vakasembura mwanyakwa vakasembura mwarusitu tibuda panyago apa asuzose akasembura kuti abude gwasha. Saka vanhu manje voti chinangwa chao mapaka kuti zvakati mapaka ichiuya ari kusembura votodi obva auya. Saka kuda kuti ibve muno kuti nzvimbo ineyi ine goridhe yati ndiyo nenisho. Chiri kuti shungurudza chaizvo ngechekuti tiri kufunga kuti nguva dzimweni vaiti chikisisira vaya vechiti kwai muno munational park anditi. Saka zvitotoona wari kutobwara tingati ndiwo achauya kutidzinga muno. Tiri kutofunga kuti ari kutoona nzvimbo yekuti tione kupinda ndizvo kuti aone kutidzinga muno. Inini ndofunga kubva pendakakura ana baba edu ndo anga echitozviziva. Ndakumboona kudzingwa kwaizvo nekuti tangati ndorima takangokura tirimo kubva pendakaberekwa tirimo hatida kumboona ana baba edu echidzingwa. Saka zvakazotondishamisawo oneka tozwi musarima asi takangokura ana baba edu echirima ikweyo. Pakazouya murume anonzi Ruben Manyanga ndiye akanga auya zvikasazviiti kuti vanhu vadzingwe vanofana kuti muungane tione kubvunzisa kuti chiini chaitika. Pandakatanga kunzwa nezvekudzingwa kwevanhu zvakandibata chitaunzo chifu zvakare totoona mapegi acho motaurwa mapegi acho totosa family rekubva yacho toona kuti vanhu vese vari kunzi vangabva vanoenda papi. Ndovabvunza kuti zvambonzi bvai mazi muende kupi zvikanzi hatiri kunzi bvai ndimunozokukuenda. Mukaona munhu agara makore 25 years awa neimba waka zvese papa wana nevazukuru andireka wachinzi pawakagara paiti zvinorwadza wai wakabata pfuti ndofunga manzira ndakaita panozi pano wakatobofurwa imbwa here pamba pake babo. Saka munhu unosvika munhu boza ndingasingazive kuti ndoenda papi ichiperera papi. Saka zvisinei ndiri munhu anoziva nevanhu vakawanda uchipinga chipinga ndiko kwatinonyanya kuenda ndichitsanangurira vamwe ndipo pakazondipa namba dzewezera ndipo pandakazotanga kuatsanangurira dambudziko riri kunoko. As Zella, we had a distressed call from the communities of Vimba who were about to be evicted from their land which they have been staying for over 100 years. The land dispute has stretched thus far, but this recent threat of eviction seemed to be very serious. So we took the call and rushed to Vimba. Patakazoona vekutibatsira ndakazwa kusunuka kwangu munyama ndikabva ndati kuri nani inini ndemene ndisimuke ndiendewo kukoti. Ini ndakamiririra mhuri inokwana 26 kusangasira neyangu. Mhuri idzi ngedzekwamapombere nedzekwachikware dziri muno muVimba muChimanimani. We conducted a short human rights workshop and then collected their issues, which we then took and did a court application, which was successful, which interdicted Parks and Wildlife from evicting these communities. Inini ushingi hwakandipa kuti ndiende kukoti ngewe zvirimwa zvetinorima mwetinogara nekuti ndo zvetinorarama ndizvo purasi vana vangu wendinawo ndinovadzidzisa nemari yemabhanana etinorima nechibage chetinorima. Saka ndo zvakaita kuti ndiite hushingi hwezvirimwa zvedu zvetinorima munyika yedu. Ndoita hushingi wekuti ndiende kukoti ndakamirirawo madzimai ese mwamapombere. Takazopuwa court order kuti vanhu aya havafaniri kubviswa. Tikazitambira kuti zvaita zvakanaka nokuti kana munhu achibviswa panzvimbo yaanogara anofanira kuzikanwa kuti uchaiswa papi, uchabatsirikana nei. Zvizvo zvatinenge unenge uchizivawo nekuti uchakompensetwa here zvozvo ngekuti mune vamwe vakatoaka imba dzavo dzakatonakanaka asi vaitozwi within 3 days unofanira kutobva. Panguva iyo totaseda kuti nyaya yakapa kuti zvichigadzikane kuenda kumatare kwakadini kwakazita nyaya. For sure ndakazopiwa message back kunzi nyaya yaenda kumatare zvofamba zvakanaka tawina. Anditi asi ndakapatarisa
hatingati zvapera ipapo nokuti hapana mugano wagadziriswa zvakare. Handika bhosi panofanira kunge futi iwo national park nevanhu varimo vacho handika wakasewa varimo vacho zvanaka ngapapa nepegi futi zvakare rinoiswa kuti aiwa vanhu vatakagadzirana navo ava takawirirana saka izvi takuperera papi takuperera apo. Kuno national park haina chidziro chayakaisa kuratidza kuti indau yavo inoperera pachenda zvakadai semaisiro anoita fezi wadzimwe nzvimbo chavakaita kupenda buwe nependi vachitoenda usapinde pamatombo vachitoenda. The challenge that is there is that according to the law, communal land dwellers only have the right to use the land, but they do not own the land. Because of large-scale investments and other interests that pertain to the use of natural resources on this land, they face huge threats of arbitrary evictions and relocations to pave way for different interests, not just business interests, but also some state interests. And the challenge that is there is that some of these communities dwelling in communal land are indigenous peoples who have dwelt in these areas for hundreds of years. And there is really no record of them staying there. So as a result, we have a challenge where most of the communal dwellers are then labeled as squatters. Nevekwa-DA nevekhanso vachiuyawo kubatana nemadzishe kuti vanyatsoratidza mabhaundaries avo kuti apa ndo panofanira kuti tisvikire nemadzishe ozivawo kuti ndio mune bhaundary totorichengetedzawo bhaundary racho hapana kunga tozoda kupinda mukati mebhaundary kana tichinyatsoziva kuti bhaundary riri papa. The communities of Vimba from the upstream are facing serious pollution of water, which is happening due to illegal mining. On the downstream, they face a serious threat to eviction, which no one knows what dimension it is going to take. If mining is going to happen in their community, they definitely need to know and to understand and to be capacitated with issues to do with environmental impact assessments. That if mining is happening around their area, they need to be informed of what is going to happen. They need to be part of the EIA process. Secondly, there are issues to do with free and prior informed consent, which will need to be considered. The Vimba case for us was very significant because it is a very marginalized community which has been in occupation of this land for a very long time, and we saw an opportunity to protect the community land rights using the law. So we felt it's very important for the community's efforts actually to be recognized in sustainable use and management of the forest and the park, and that instead of the state seeking to remove them from that location, they should instead be seeking for solutions towards working together with the Vimba people to also maintain the forests and the land. We as ActionAid Zimbabwe have strategically partnered with the Zimbabwe Environmental Law Association. It's a two-pronged project where we are working towards ensuring that the tax regimes are fair in Zimbabwe and resources, public resources are managed well within Zimbabwe. At the same time, we're also trying to protect mining communities where this current documentary falls under. We are actually documenting a case study where a community has been displaced without free, prior and informed consent. So in this case, we're providing litigation and also trying to hold the process of having them evicted. So ActionAid Zimbabwe and Zela are working together and have featured this documentary as a start to show the efforts that we are putting in to support the human rights defenders within those communities, the affected mining communities.